শুভ সন্ধ্যা। আজকে আলোচনা করব এনআরএস মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস, যেটা আজ থেকে 150 বছর আগে অ্যাজ ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল হিসেবে শুরু হয়েছিল। 150 বছর আগে 1873 সালে 1873 সালে অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে যখন কুইন টেক ওভার করলো, তারও প্রায় 1 দশক পরে 1873 স্প্যানিশ মিউটিনির প্রেক্ষাপটে কুইন অব ইংল্যান্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার হ্যান্ডওভার নিল। সে 1873-তে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল তৈরি হয়েছিল। প্রেক্ষাপটটা বলে রাখি, সেই মেডিকেল স্কুলটাই হচ্ছে পার্টিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ পাওয়ারের পরে 1948-এ নীলরতন সরকারের নামে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে কনভার্ট হয়। তো বলে রাখি, মেডিকেল কলেজ হসপিটাল হচ্ছে এশিয়ার মাটিতে প্রথম মেডিকেল কলেজ, যেখানে ব্রিটিশাররা ইউরোপিয়ান মেডিসিন, এলোপ্যাথি, সেই শিক্ষাদানের জন্য এবং চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজ তৈরি করেছিল। এশিয়াতে প্রথম মেডিকেল কলেজ। এখানে চিকিৎসা হতো সমাজের সোশ্যালি এন্ড ইকোনমিক্যালি আপার ক্লাসের, যারা ভারতীয়, তাদের চিকিৎসা হতো। আর এখান থেকে এমবি ডিগ্রি দেওয়া হতো এবং এর মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ছিল, টিচিং ছিল ইংলিশ মিডিয়াম, এমবিবিএস না এমবি। আর সেই সঙ্গে একটা লাইসেন্সড কোর্স ছিল, সেটাও ইংলিশ মিডিয়ামে, এলএমএফ। সেটা ডিগ্রি নয়, একটা ডিপ্লোমা, লাইসেন্স ইন মেডিকেল ফ্যাকাল্টি, একটা ডিপ্লোমা দেওয়া হতো শর্ট কোর্সে, এটাও ইংলিশ মিডিয়াম। এই ছিল। আর ওদিক থেকে তৈরি করেছিল ওরা, এটা বর্তমানে আইপিজিএমিয়া বেসিস ক্যাম্প হসপিটাল, ওটা ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল অ্যাজ পিজি হসপিটাল। পিজি মিনস তখন অরিজিনালি নাম ছিল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল। ওই হসপিটাল তৈরি হয়েছিল যে সাহেবরা ভারতবর্ষে ছিল দেশ শাসন করার জন্য, তাদের চিকিৎসার জন্য, অনলি ফর দ্য ইউরোপিয়ানস, তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সদের জন্য, হোয়াইট। এখানে ব্ল্যাকেদের কোনো এন্ট্রি ছিল না। প্রথম যে ব্ল্যাক ভারতীয় যার ট্রিটমেন্ট হয়েছিল, ভর্তি হয়েছিলেন, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ব্ল্যাক খ্রিস্টিয়ান। ওই জন্যই তিনি ওখানে তার ট্রিটমেন্টের সুযোগ হয়েছিল। এবার এদিকে এই আজকের যে শিয়ালদা স্টেশন, রেলওয়ে ওয়ার্ড পেছনটাতে, তার সামনে এটা ছিল শিয়ালদা মার্কেটের একটা অংশ। শিয়ালদা মার্কেটের এইটার এখনো যে এখানকার যে ওল্ডেস্ট ক্যাম্প, যেটা বিল্ডিং, যেটাকে সেন্ট্রাল হল বলা হয়, এটাতে এখনো কিন্তু এর হেরিটেজ বিল্ডিং, এতে লেখা আছে শিয়ালদা মার্কেট সেন্ট্রাল হল, এটা হেরিটেজ বিল্ডিং। এটা দিয়ে শুরু হয়েছিল ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলটার উদ্দেশ্য ছিল যারা নেটিভ, যারা ইকোনমিক্যালি সোশ্যালি, am I audible? I think, am I audible? Oh sorry, আজকেও কি আমি আমি আজকে এটা নিতে ভুলে গেছি, মাইক্রোফোনটা নিতে ভুলে গেছি। I hope I am audible. I am audible. Am I audible? শঙ্কর, am I audible? তাহলে আমাকে আবার রুম থেকে মাইক্রোফোনটা নিয়ে আসতে হবে। Hope I am audible. Okay. ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল। এই ক্যাম্বেল কে ছিল? ক্যাম্বেল হচ্ছে যখন
তখনও কুইন টেক ওভার করেন। সিপাই মিউটিনিশ যুগে ক্যাম্বেল ছিল গভর্নর জেনারেল, এবং এই ক্যাম্বেল অযোধ্যা এরিয়া, অযোধ্যা ফৈজাবাদ এরিয়াতে মিলিটারি অপারেশনস এগেনস্ট দ্য মিউটিনার্স, বিপ্লবীদের এগেনস্টে, বিদ্রোহীদের এগেনস্টে যুদ্ধে একদম লিডারশিপ নিয়েছিল ক্যাম্বেল, গভর্নর জেনারেল। তার নামেই হয়েছিল ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল। এই ক্যাম্বেলের নামে আমাদের একটা, যে আমাদের দেশে যে ইস্ট ইন্ডিয়াতে যে হাঁস কতগুলো আছে, গুজ, এটা ক্যাম্বেল হাঁস বলে একটা 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 ক্লাস আছে হাঁস, এই নামে। হ্যাঁ, সম্ভবত এটা হচ্ছে ম্যাডাম ক্যাম্বেলের নামে। হ্যাঁ, এই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, এইখানকার চিকিৎসা হতো নেটিভদের, যারা সোশ্যালি অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড, ফর দ্য নেটিভস। এখান থেকে দেওয়া হতো এলএমপি সার্টিফিকেট, এবং এই এলএমপি কোর্সের মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এডুকেশন ছিল বেঙ্গলি। সেই জন্য বেঙ্গলিতে অ্যানাটমি ফিজিওলজি, শঙ্কর শুনে রাখো, সেই সময় বেঙ্গলিতে অ্যানাটমি ফিজিওলজি, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনির বই তৈরি হয়েছিল। এগুলোর অনেকগুলো বই সংস্কৃত পণ্ডিতের লোকেরা লিখেছিল। বলে রাখি, যেমন মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিল্ডিং এর ডেমনস্ট্রেটর মধুসূদন গুপ্ত, পণ্ডিত, হুগলির পণ্ডিত বংশের ছেলে, তাকে, হি ইজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান হু ডিসেক্টেড হিউম্যান বডি ইন ইন্ডিয়া। মধুসূদন গুপ্ত পণ্ডিত, এদের অনেক বই বাংলা ভাষায় তখন লেখা হয়েছিল, এবং সেই পুরনো বইগুলো বাংলায় আমি এনআরএস মেডিকেল কলেজের খুব পুরনো কালেকশন, বা মেডিকেল কলেজের খুব পুরনো কালেকশন লাইব্রেরিতে পেয়েছি। সেগুলো এখন রিসেন্ট আমি শুনেছি সেগুলোকে ফেলে নষ্ট করে ফেলেছে। হ্যাঁ, এলএমপি পুরো মানেটা হচ্ছে লাইসেন্সেড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। এই সার্টিফিকেট দেওয়া হতো। এরা গ্রামে গঞ্জে নেটিভদের চিকিৎসা করত। আমি একটু বোঝাতে পারলাম। আর এই ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল তৈরি হয়েছিল 1873 সালে, অর্থাৎ সেই ক্যাম্পাসের 150তম বার্ষিকী শুরু হয়েছে। এইদিকে এনআরএস মেডিকেল কলেজে কনভার্সনটা হলো, সেটা হচ্ছে 1948, জাস্ট অন দ্য নেক্সট ইয়ার অফ দি ট্রান্সফার অফ পাওয়ার পার্টিশন। এইখানে তখন দেওয়া হতো এমবিবিএস। এই হচ্ছে ইতিহাসের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি একটু ছোট করে বলি। এইবার আসছি আমি, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই ক্যাম্পাস থেকে আমরা সব সময় আমরা নেগেটিভ নিউজগুলো শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যায়, দুঃখ পাই। এই মুহূর্তে বাংলার একমাত্র নিউজ, হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি হয়েছে, হাজার হাজার চাকরি বিক্রি হয়েছে, ক্লাস 5 পাস করা, ইংরেজি অঙ্কে ফেল করা ছেলেরা আজকে হাই স্কুলের ইংলিশ ম্যাথমেটিক্সের টিচার, ইংরেজি ফেল করা ছেলেরা যারা কখনো পরীক্ষায় বসেন, মেরিট লিস্টে নাম ছিল, তারা ইংরেজির টিচার। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে, যে খুব ইনসাল্টেড ফিল হয়। কিন্তু এটাও যেমন ইতিহাসের অংশ, ইতিহাসের আরেকটা দিকও আছে। কিছু মানুষ, কি ব্রিটিশ যুগে, কি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগে, কি তারও পরবর্তী যুগে, ইভিন পার্টিশন, দো এ ডার্ক, ভেরি ব্যাড, a very notorious, very ugly event of history. ইতিহাসে অনেক পলিটিক্সের ট্রেটার্সরা প্যাট্রিয়টদের ইউনিফর্ম পরে পলিটিক্স করেছে। এটাও যেমন দুঃখের, ঠিক তেমনি কিছু মানুষ তাদের স্যাক্রিফাইস করেছে ডেভেলপমেন্টসের জন্য। হিস্ট্রি অফ পলিটিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, হিস্ট্রি অফ অল সায়েন্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমি এই কি কন্ট্রিবিউশনসগুলো একটু বলবো আজকে, কারণ হিস্ট্রি উই মাস্ট নো, টু নো আওয়ার পাস্ট, আওয়ার হেরিটেজ, টু বি ইন্সপায়ার্ড বাই দোজ গ্লোরিয়াস ইভেন্টস। 1940 যেটা একদম এনআরএস মেডিকেল কলেজের সেন্ট্রাল হল, শিয়ালদা মার্কেট, একটা ওপেন স্পেস, মানে শুধু 4টা দেওয়াল আছে, একটা বিশাল হল ঘর,
তার এক কোণে একটা ছোট ল্যাব ছিল। এই ল্যাবেই 1914 সালে ইউএন ব্রহ্মচারী ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করেছিল। It synthesized urea stibamine, and that drug in those days saved lakhs of lives of patients who suffered from কালাজ্বর। কালাজ্বরটা সে সময় এই ভারতবর্ষের এই অংশে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি এই চত্বরে সাউথ অঞ্চলে এখনো আছে কালাজ্বর, এখনো আছে বিহার, ঝাড়খণ্ড এরিয়াতে। এই কালাজ্বর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচিয়েছে। পরবর্তীকালে বেটার ড্রাগস অফ কালাজ্বর এসে গেছে ইউরোপ থেকে, তাদের সাইড ইফেক্ট কম। ইউরিয়া স্টিবামিনটার সাইড ইফেক্ট কিছু ছিল, কিন্তু সেই যুগে ইউরিয়া স্টিবামিন ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট কনসিডারিং দ্য নন অ্যাবিলিটি অফ দ্য আদার বেটার ড্রাগস। এইবার আসছি, এবং ইউএন ব্রহ্মচারীর নামে মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন ওয়ার্ড আছে, বিল্ডিং আছে। I think the second biggest building, that is medical college, that is on the name of UN Brahmachari. এবার আসছি আরেকটা গ্লোরিয়াস ইভেন্টের কাছে, নেক্সট ভেরি গ্লোরিয়াস ইভেন্ট। এবং হয়তো এমন হতো যে ইউএন ব্রহ্মচারী যদি ইন্ডিয়ান না, ব্ল্যাক না হয়ে যদি ইউরোপিয়ান হতো, হি কুড হ্যাভ বিন নোবেল লরেটেড। এবার আরেকটা নাম, বিখ্যাত নাম, প্যাথোলজিস্ট কাম ফিজিশিয়ান, সেই অর্থে আমাদের শম্ভুনাথ দের প্যাথোলজির বই আমরা অনেকে পড়েছি। শম্ভুনাথ দে is a very important name in medicine, in the world plane medicine. 1968 to 1978 he was in NILRATAN medical college. তার একটা বিখ্যাত কাজ অন ভিব্রিও কলেরার উপরে। তার আগে পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরা যারা অন কলেরা কাজ করেছে, প্যাথোলজিস্ট এবং ফিজিশিয়ানরা, তাদের কনসেপ্ট ছিল, কনসেপ্ট ওয়াজ it is the endotoxins and body of the cholera, vibrio cholerae, that is the direct pathological agent and creates the pathogenesis of cholera. এই ছিল কনসেপ্ট, the body of the bacteria, and after bursting of the body of the inside the body, the endotoxin which liberates, comes out of the body of the bacteria, that creates the whole reactions and the cholera and the manifestations. He used diarrhea and liters of fluid coming out, মলদার দিয়ে বেরিয়ে আসছে, ডায়রিয়া হচ্ছে, এবং এই জলটা আসছে বডির ব্লাড থেকে বেরিয়ে আসছে, ফলে বডি শুকিয়ে যাচ্ছে। একদম আর্জেন্টলি অন এমার্জেন্সি বেসিস তাকে যদি জল না খাওয়ানো হয়, বাইভি রুটে ফ্লুইড দেওয়া হয় উইথ ইলেকট্রোলাইটস, তাহলে পেশেন্ট মারা যাবে। এবং ইনিশিয়াল পার্টে যে ওরাল থেরাপি, এটাও কিন্তু কনসেপ্টে ছিল না, সেটাও কিন্তু ভারতীয়ের বিশাল বড় কাজ ডক্টর কাঞ্জিলালের পরবর্তীকালের। এবং যে প্যাথোজেনেসিস ধারণা ছিল, বডি অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া, ভিব্রিও কলোনি অর এন্ডোটক্সিন ইজ দ্য রিয়েল কালপ্রিট, এটাই ছিল কনসেপ্ট। বাট ইট ইজ শম্ভুনাথ দে, তিনি প্রথম বললেন, ইট ইজ নট দ্য এন্ডোটক্সিন অর বডি, ইট ইজ দ্য এক্সোটক্সিনস। বডি অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া ইনট্যাক্ট থাকবে, সেইখান থেকে লিবারেট করছে এক্সোটক্সিন, সেটা ইন্টেস্টিনে ওয়ালে কন্ট্যাক্টে, ইনমিউকাসের কন্ট্যাক্টে একদম ইনফ্লামেশন করছে, এবং বডির ফ্লুইড ইন লিটার্স ইজ কামিং আউট ইনটু দ্য লুমেন অফ দি গাট অ্যান্ড অ্যাজ ডায়রিয়া কামিং আউট ফ্রম দ্য বডি অ্যান্ড মেকিং দ্য বডি ড্রাই, এবং ব্লাড ঠিক হয়ে যাচ্ছে, সার্কুলেশন স্ট্যাগনেট করছে, পেশেন্ট মারা যাচ্ছে। তখনও পর্যন্ত ওরাল থেরাপির কনসেপ্ট আসেনি। এই আইভি ড্রিপস না দিলে আর্জেন্টলি পেশেন্ট মারা যাচ্ছে।
ইন দোজ ডেজ কলেরা থেকে গোটা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। এবং কলেরা যখন একটা জায়গায় হতো ফ্যামিলিতে, হয়তো একটা বাড়িতে 20 জন মানুষ মারা গেছে। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেজ। ইট ইজ শম্ভুনাথ দে যা প্রথম কনসেপ্ট দিলেন, ইট ইজ দ্য এক্সোটক্সিন। আর তারপরে আরো কাজ, এবং সেই সময় যে আইডি ওয়ার্ডটা ছিল আমাদের এই মুহূর্তে ক্যাম্পাসের, একদম ক্যাম্পাসের নর্থ ইস্ট অ্যাঙ্গেলে আমরা যখন পড়াশুনো করছি, যখন 72-3 যখন প্রবেশ করছি ক্যাম্পাসে, তারও পরে সুদীর্ঘকাল 80s পর্যন্ত এই বিল্ডিংটা অক্ষত ছিল। একটা দোতলার উপরটা সেট, এটা ছিল ইনফেকশাস ওয়ার্ড, এখানেই সব পেশেন্ট থাকতো, কলেরা, টাইফয়েড, ইভিন যত সব এই যে বাইটে, ডগ বাইটে, রেবিজ, অল দিস থিংস পেশেন্ট ছিল। পরবর্তীকালে আজকের যে বেলেঘাটায় আপনারা দেখছেন আইডি হসপিটাল, দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য এক্সটেনশন অফ দ্যাট আইডি ওয়ার্ড হুইচ ওয়াজ ইন দ্য এনআরএস ক্যাম্পাস। এবং এনআরএস এর নিজস্ব ডিপার্টমেন্টের জন্য আসতে জায়গা প্রয়োজন হলো, অ্যান্ড দ্যাট, এবং আইডির জন্য অনেক স্পেস দরকার, অনেক বেড দরকার, অনেক বিল্ডিং দরকার, এবং আইডি cases, infectious disease cases should be in a separate place, isolated place, away from the main hospital. এই আইডিয়া থেকে আইডি হসপিটাল তৈরি হয়েছিল। শম্ভুনাথ দে এইটা আবিষ্কার, এটা একটা বিশাল আবিষ্কার, মানব জাতিকে বিশাল উপকার করেছে। এবং যে জন্যে ইন দ্য ইয়ার 1978 ডক্টর শম্ভুনাথ দে ইনভাইটেড টু by the Nobel Committee to hear from him his discoveries, his papers, that role of this exotoxin. And once his name was considered to be Nobel laureate, but the problem is with the blacks, there is no lobby. Nobel Committee, Nobel Prize, it also runs on some lobbies, prizes, and you have seen already many very unfit persons has got Nobel Prize, and very, very fit persons who had given contribution, Nobel contribution, has not been Nobel laureate, not awarded. Many exotoxin. Then another very important improvement. Any question, Shankar? Oh, Shankar. Another very important contribution, একটা ছোট গল্প বলি আজকে। শঙ্কর, শোন, জার্মানিতে ব্যাকগ্রাউন্ডে বলবো, থার্ড যেটা একে সাহা এবং একে দাসের যে ডিজাইনটা, আইএম নিলিং এর যে ডিজাইনটা, মনে রেখো সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারের সেকেন্ড পার্টে, কারণ একদম সব থেকে বড় ভুল তো করেছিল ওরা, they attacked the Russian western border, that is the Germany's eastern border. Eastern front তারা ওপেন করেছিল, সেকেন্ড ফ্রন্ট এগেইনস্ট দ্য ইউএসএসআর। দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ডিপ্লোম্যাটিক মিস্টেক। এবং এই ফ্রন্টে তাদের হাজারে হাজারে সৈনিক, লাখে লাখে সৈনিক আহত হয়েছে, অনেকের ফ্র্যাকচার স্যাপ ফিভার হয়েছিল অনেকের। এই তখন এই স্যাপ ফিভার পেশেন্টদের 6 সপ্তাহ কেন, তখন ফিমারের ট্র্যাকশন দিয়ে চিকিৎসা ছিল 12 সপ্তাহের অ্যাডাল্টদের জন্য 12 সপ্তাহের ট্র্যাকশন, 12 উইকসের ট্র্যাকশন দিয়ে ইউনিয়ন হতো। কিন্তু 12 উইকস ট্র্যাকশনে হসপিটালে রাখা, অত হসপিটাল বেডও নেই, আর অত লোককে যদি হসপিটালে রেখে দেওয়া হয় তাহলে যুদ্ধক্ষেত্র সামলাবে কে? সেই জন্য জার্মানস, যারা সায়েন্টিস্ট, দে ডিজাইন্ড এ মেটালিক নেল। এই মেটালিক নেল ফিমারের মধ্যে ঢুকিয়ে কয়েক সপ্তাহ ওয়ার্ডে রেখে সুস্থ করে ওদেরকে সেই ওয়ার ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। Some such patient was captured by the Commonwealth, that is the A force, UNO forces, that is the British American forces, and he was interrogated. And on interrogation, he told that
I have some iron rod in my femur, and he was X-rayed. And from this X-ray, the West came to know that a iron rod can be placed inside the femur. That was, now this is disclosed to the world. And possibly Professor A.K. Shah and A.K. Das, these two persons who were educated in the West, they came to know it. And this A.K. Shah was a famous orthopedic surgeon, and A.K. Das also were the pioneers of orthopedics in Eastern India. Both of them were professors in NILRATAN Medical College. They designed one nail, but they did not know what was the shape and size of the IM nail, but they designed. And that design was a different type, a triflinge nail, a solid triflinge metallic nail, stainless steel, triflinged, triangular cross section, and those were used in those days in medical college, orthopedics. But basically, there's a difference between the German nail, that is Kunstner nail, that is of higher technology and a different shape, and that Indian nail, Shah and Das's nail, is no more used. But we have seen those nails in our student days when we were MBBS or MS. We have seen it. But that was a design, a benefit innovation in India. Another name I must tell, and A.K. Shah, you have seen, Shankar, you have definitely seen A.K. Shah name. In the human body, the shoulder joint is a peculiar joint. It's the only joint with that 360-degree axis rotation. No other joint in our body is so multi-axial. It's a versatility. So in so many angles. Hello? I mean, आध घंटा परे करছি. And on these mechanism of the shoulder joint, A.K. Shah has its own ideas presented in mathematical form that was globally accepted. And this theoretical paper accepted, and that is quoted in anatomy books in his name. And also on this principle, his own innovated different surgeries on shoulder joint, that is also in orthopedics. This is our contribution from this Bengal, from this NILRATAN Medical College campus. Another very important name is Dr. Subir Chatterjee. He is one of the founding father of pediatric surgery in India, particularly in Eastern India, and that is in NILRATAN Medical College. Before that, in medical college, there was a unit of pediatric surgery, but that was not that developed. A full-fledged pediatric surgery department is from his hand in NILRATAN Medical College. When we are doing our MS first, there MCH postdoc batches of pediatric surgeons came out from as his disciples from NILRATAN Medical College. And in those early part, this MCH pediatric surgery was not recognized by the Medical Council of India. It was recognized by the Calcutta University. Subsequently recognized. The old, in this past 80s and up to 90s, all these things, up to 200, 2000, all the pediatric surgeons after MS are born in the NILRATAN Medical College campus. That is the only center where the pediatric surgeons were being produced. And another very important name, Shoibal Gupta. It's a genius. Genius. And Shoibal Gupta, he is a European machine of the heart-lung machine came as a gift to PG. But that heart-lung machine
was not giving good results. He's the man who, on research, modified that machine in Mukherjee Banerjee laboratory in South Calcutta, Shoshima area, on his newly modeled heart lung machine. The first open heart surgery in India, in PG campus, that is then at that time IPGMER, on that bank, on the taking help of this machine, Professor A.K. Vasu, his guru, performed the first open heart surgery. That is definitely Professor Gupta, Shoival Gupta, is instrumental in that first success in India. And also, when he was in NRS Medical College, in NRS Medical College, he was from 1973. In 1972, we are the pre-medical students. 1973, our first year, MBBS student, we are there. And Professor Gupta, entry into NRS Medical College is 73. We got him as both my undergraduate MBBS student, as teacher of my MBBS era period. Also, I got him in my postgraduate period. And from 73 to 81 in NRS Medical College, his achievements in NRS Medical College, ground floor pressure building, which was not very well developed cardiothoracic OT, but still there. In that OT, the first phallotetralogy operation, successful phallotetralogy operation in India. In India, first phallotetralogy operation successfully done by phallotetralogy, known popularly as blue baby syndrome. A cyanous baby from practically birth. A blue baby is a complex congenital heart disease. The first successful total correction of phallotetralogy is by Shoival Gupta in NRS Medical College Complex in Fraser Ward, ground floor OT. We have worked in that OT for a long period. And then it is 1974, 74, another first in India, that is a heart valve is collected from dead body in morgue, an unclaimed dead body in morgue, aortic valve and mitral valve preserved, and on next day planted on open heart surgery into aortic area and mitral area. This is homograft, human body to human body, first in India. And in 75 is very important work on Takayasu. Takayasu disease is known by the common people, pulseless disease. It's a peculiar disease where the different medium-sized vessels in our body, arteries, are narrowed, pathological, blocked. Sometimes the hand vessels, leg vessels, or medium-sized vessels and become pulseless. Either right hand become pulseless or left hand become pulseless. It's pulseless disease. This pulseless disease etiology is still unknown all over. And this Takayasu disease is seen along the eastern coast of India, in the Southeast Asia, Pacific region, up to Japan. This is the area, eastern coast, China, Pacific region, all these, Indochina, Burma, Thailand, Malaysia, Japan. This is the region of Takayasu disease. Not in the West, pulseless disease, etiology not known. And his research on Takayasu disease, pathogenesis, and different types of surgeries to keep living the limbs by grafts. His works, for which
He was invited to the Royal College of Surgeons, UK, to give Hunterian lecture. And also one type of CABG, that is by the arterial grafts on the heart for ischemic heart diseases, Himalima. Possibly he is the first in India. Definitely first in Eastern India. Maybe he is first in India. Also, in private sector in Eastern India, he is the first man to start open surgery. He is the first man in private sector. Then I must talk on Professor Subhash Mukherjee, whom we got as our physiology teacher. Before that, I will talk on Durga Bakshi, Orthopedics and Medical College, one disciple of the legendary A.K. Shaha and A.K. Das, two orthopedic surgeons. His innovation of muscle pedicle grafts for the post-trauma necrosis of the head, neck of the femur. Innovation. His different surgeries on elbow, on recurrent dislocation of patella, all these things, now part of the textbooks of orthopedics all over the world. His majority of the new works, new innovative surgeries are in the NILRATAN Medical College campus. Professor Durga Bakshi. And then I will go to Professor Subhash Mukherjee. Subhash Mukherjee, throughout the world today, you are taking test tube baby, test tube. Throughout the whole world, the method with which the test tube baby all over the world is his technique, not the technique which gave birth to the first test tube baby in UK, which got the Nobel Prize. And the test tube baby, on the technique of Professor Subhash Mukherjee, that baby was born just 67 days after the first baby in UK. Dr. Subhash Mukherjee was doing his works in NILRATAN Medical College completely on his own, without help from his colleagues, without help from the government, on his own. On his own. And that is test tube baby. I will discuss on that. Subhash Mukherjee was in NILRATAN Medical College from 1967, that is about 3 + 3, 5 years before we were admitted as medical student to the NILRATAN Medical College. And our first year, second year, all is mainly anatomy and physiology. He was our physiology teacher. In the campus, Professor Mukherjee was researching on the goats. ছাগল, অনেকগুলো ছাগল ছিল। ছাগল না বলে ওগুলোকে আমরা ভেড়া বলাই ভালো, ওগুলো ভেড়া। অনেকগুলো বড় বড় ভেড়া ছিল। স্যারের একটা অ্যানিমেল ল্যাব ছিল, ওটা ক্যাম্পাসে চড়ে বেড়াতো ভেড়া। এই ভেড়ার উপরে উনি কাজ করতেন। বেসিক্যালি he was a gynecologist, MRCOG, and his PhD one was on reproductive physiology. He was totally engaged to this because he was himself childless, and also the childless parents. He felt the cry of the childless couples. He was trying to do something from this childless couples. Apparently, the wife is okay, husband is okay. There is good amount of semen, very good sperms. Still, then there is not the wife is not being pregnant. All these problems, or some other defect. This
in vitro fertilization, that technique, in vitro fertilization, that is ovum from one would-be mother, sperm from the husband, or some donation to be fertilized outside the human body in a test tube, and in proper time to be inserted to the uterus. In vitro fertilization, IVF, outside the body. And in those days, can you imagine? And before this, he had his papers, about 67 papers. 67 papers. But sorry, he was not eager to publish all these papers in big journals. He never presented his papers in big seminars, but published. He was not hankering after name and fame, but doing silently his works on the ships and proceeding step by step without any help from his colleagues. We have seen how he is being rebuked, and also without any help from the government. And ultimately that baby was born Durga, that is Kanupriya Agarwal, born on 3rd October 1978, just 67 days after the first IVF baby in UK. Can you imagine, in those days in UK they had laparoscopes, they had ultrasound machines, very skilled technical persons in the labs, but here's nothing. No ultrasound machine, Shankar, no ultrasound machine to see when there is ovulation, to see where is the ovum in the peritoneum freely moving, and through the laparoscope to pick it up. That help was not there. No laparoscope was there. But they had, in UK, they have got the laparoscopes. They have got the ultrasound. Without laparoscope, without ultrasound machine, can you imagine? He had before that many papers, many observations from the previous past cycles of the would-be mother and from the changes in the mucus of the vagina. He could tell when there is ovulation, and through a syringe from the posterior fornix by negative suction, drawing the fluid and then putting that fluid into slide under microscope, picking up the ovum. Can you imagine? That, and also that ovum can be kept on in cold, in liquid nitrogen for months. Whenever needed, we will bring out the ovum to be fertilized with the sperm of the husband or some donation. Zygote is formed, and that zygote is placed in proper time to the would-be mother, expectant mother. With that difficulties, that technical handicaps, his success. But even after, when this was a big headline in newspapers, that the second test tube baby of the world is born, his own colleagues stood against him, rebuked him, humiliated him, and government, that is left from government, instituted an investigation body. Can you imagine, Shankar? That body was composed of nuclear scientists, some social workers, some politicians, some physicists, and two gynecologists
Can you imagine? Those gynecologists knew nothing about this. They could do only hysterectomy and caesar, nothing more. These intricacies of reproductive physiology. They knew nothing. They became the judge on this subject. This subject, the judges knew not. And in 1978, when we are, at that time we are fourth year medical student, I think. In our large lecture theatre, there was a huge seminar, discussions, debate. And many of our senior teachers rebuked him, humiliated him on the dais. At the end, Professor Mukherjee came to the microphone and he told one thing. Respected sirs, you are discussing what I have done, but have you ever seen, have anyone of you has seen under microscope the ovum? None could beat the answer, but they were criticizing. And at that time, some seniors supported him, but they were not very vocal. And the left front government gave him the punishment. What punishment? He was transferred to other medical colleges, Bakura Medical College, Arjikor Medical College. And then, can you imagine, Shankar? He was posted in the Regional Institute of Ophthalmology as ophthalmic physiologists. You know, ophthalmic physiology is complete different physiology from reproductive medicine, reproductive physiology. Ophthalmic physiology mainly is a light science and other physiology. This is become different, and the government, the left, who claim they are very rational beings, very scientific beings, they instituted that judges to judge his works. The judges, none of the judges had the idea of reproductive physiology. They judged his works and rebuked him and told him fraud, called him fraud. But the outsiders of Bengal, those who are really no subject, they praised his work. Even on a TV debate, I think TV, no, not TV, in Delhi, Doordarshan, in 3rd November, just 1 month after this seizure baby, 1978, Delhi Doordarshan organized a debate on the works of Subhas Mukherjee. There, the outsider persons who were conversant with the reproductive physiology and even some Americans, they took part. They praised the works of Subhas Mukherjee, but not the senior gynecologists and so-called scientists of this Bengal. Because those persons were the puppets of the left front political parties that time. They are pleasing the left political leaders. And Subhas Mukherjee was last posted in 81 in Regional Institute of Ophthalmology as an ophthalmology physiology, ophthalmic physiology. And this was on the 3rd floor. He was very sick. And in those, there was no lift in that building. He has to walk up to that, and he felt insulted. And we heard one day in
19th June 1981, his dead body was found hanging from a ceiling of his quarter in South Canada. And some disciples of Shah, my colleagues, they call it Professor Subhash Mukherjee was killed by the then government. He was killed. He was compelled to commit suicide. This is killing. And Subhash Mukherjee, we got him very close. He was our hostel superintendent in his medical college. On the first floor, in the front row of the rooms, the first floor, as superintendent, he took only 2 rooms of the hostel. No flat structure, just 2 rooms. He and his wife was living. Very simple life. Very simple life. I have never seen him. আমি তাকে কখনো পায়ে মোজা পরতে দেখিনি। একটা সাধারণ জুতো, একটা কি দুটো না 3টে জামা দেখেছি, আর দেখিনি। খুব সবসময় একটা, যখন সে হাঁটছে from hostel to the classroom on the campus, always দেখি সবসময় he is thoughtful. Always he is immersed in some thought. In his own land. He is not working on this earth. He is on his own land. Always thinking, deeply meditating on some subject. That man, we killed him. And his method is being practiced for the whole world. That is the cheapest and simplest, because his method is doable, much cheaper. And now his method, the scope preservation collection, now the laparoscope has come, now the ultrasound has come, now his work is now made more simplified. And the most important is, here is a scope of keeping the ovum freezed in liquid nitrogen and to use it after many months, even years, in appropriate period to the expectant mother. We have lost many Nobel Prizes and we killed him after long many years. His achievement was recognized by an all India body, not by this West Bengal intellectuals, by P.C. Ananda Kumar, who was at that time the chief of the reproductive medicine, CMRI, chief of the reproductive medicine. He declared the recognition that he is the father of the second test tube baby in the world, and that is very rational, very scientific. We have lost many scientists, and still today the politicians is destroying the prospects of our scientific geniuses in this country, and also mainly in this Bengal. And that is continuing for long decades, last 4-5 decades, from the left front era, CPM era, till today. This political interference, political poisoning of the situations, environments in medical colleges still now continue. Interferences, destroying the prospects. That poisonous activity still now continues. Subhash Mukherjee is one very brilliant example how the geniuses in India is being killed. And the tragedy is, we always sing the song of
the western side. We have very brilliant scientists, brilliant brains, brilliant geniuses. We have failed to recognize them. We have failed to protect them. India, we must have our own narrative. We have our brilliant narratives of the past, brilliant narratives in the present. We must tell it. Let me stop it here. Shankar, Jayanto, Kaushik, Subrata Banerjee, Rachi. Yes. And it is medical college campus. Started yesterday, I think yesterday. The 150th anniversary. Tomorrow, third day. একটা খুব দুঃখের জিনিস হচ্ছে শঙ্কর আমার তো এমবিবিএস বর্ধমান মেডিকেল কলেজ থেকে আমার এনার্জিসের আমি দেখতাম যখন রিউনিয়ন হতো বা কোনো ফাংশন হতো ক্যাম্পাসে গোটা হোস্টেল থেকে সবাই অলমোস্ট 99% আমরা দল বেঁধে আমরা সেই ভেন্যুতে আসতাম সে রিউনিয়ন হোক বা অন্য ফাংশন হোক এখন ছেলেরা আসে না দে ডু নট টেক পার্ট আমি যে কবার ইউনিয়নে গেছি ক্যাম্পাসে হোস্টেলে গেছি ডেকেছি তোমরা এসো ইউ জয়েন দ্য ফেস্টিভিটি কেউ আসে না দে ডু নট টেক পার্ট দে ডু নট লাইক টু নো দ্য হিস্ট্রি of their own institution even, not to speak of the whole country, not even their own institutions. Where is their pride? Where is their moral? Where is their backbone? Only if you know your history and heritage, your backbone is strong. You can tell, this is my past, this is my heritage, I am this. There is a huge poison, degeneration of minds of next generation. I am not blaming only my next generations. Also, there are some faults on our side. Political interference, medical doctors posting, their transfers, promotions, even medical administrations. That is poisoned. But also the junior-senior relations has been poisoned. Teacher-student relations have been poisoned. That is never good for new achievements, scientific achievements in scientific institutions. Thank you. Good night. I have talked to you the discovery of the ureus deworming, which has saved millions of college patients all over the world. I have talked to Shambhunath Dey, his discovery, not the body of the Vibrio cholerae, not the endotoxin, but the exotoxin is the pathology, is the pathogen for whole cholera episodes. It's a new discovery for the world, in the world. Shubhi Chatterjee, A.K. Shah, A.K. Das, I am nailing Shoibal Gupta, achievements, Dr. Durga Bakshi, and Subhas Mukherjee. Can you imagine at which age Subhas Mukherjee was killed? He was yet to be 50 years of age at that time. He was yet to be. Sir was just at that time 49 years something. He was born in 16th January 1931 in Hazaribagh. He died in June 19th, 1981. That's 49 years something. 50 years is not complete in
in so early age, a genius is killed in this soil. And that political scoundrels still now continuing, controlling the postings of the teachers, students, teachers, scientists in this Bengal. That is still continued. That is also history. Also, in such a situation, poisonous situation, some are dedicated to do something positive for the institutions and for the humanity, for the country, that we must mention. That narrative must also come out. Thank you. Thank you. Shubharatri.